things we have to bear in mind, or steps of this approach, include patient positioning, external anatomical landmarks, skin incision. So these are the steps of the surgery: skin incision, muscular dissection, craniotomy, dural opening, intradural dissection, which is mostly the most important part because this includes the tumoral removal. And when the job is done, we close the dura, the wound is closed in layers, and then we dress the wound. Okay, now we have to know that how we position the patient is really important because it can help us or it can cause us some trouble. The sitting position is very advantageous because most importantly to us, it concerns the exact anatomy that we learn. So the patient says like here, and the anatomy is how we learn it in the adults. It's not inversed or restored. But other important advantages are that it improves the drainage of the blood and the cerebrospinal fluid out of the surgical site. This would mean that we will have the least possible bleeding and cerebrospinal flow, enhanced venous drainage, which will help reduce venous bleeding, and also it will help reduce the intracranial pressure. The ventilation will be facilitated because the chest will be free. So the patient's head will aid the orientation during surgery and will reduce the risk of kinking the vertebral arteries. When we position the patient in other ways, the vertebral arteries will have a more sinuous trajectory. So this is what it looks like. But it has some disadvantages, such as air embolism. This is the reason why there is a community of neurosurgeons which are against this position due to the risk of air embolism. Why is pneumocephalus bad? Embolizare unde? În creier sau... Rămâne aer în cap, nu poți să închizi. Păi nu este. No, air embolism in the vascular system. Asta presupunând că te-ai pasele, dar rămâne și aer în cap pentru că oricât ai pune set fiziologic, în principiu o să rămână pneumocefalie. Și dacă te uiți la rezultatele profesorului Florian, are și complicația asta și eu întrebam de ce e pneumocefalia alea. Pentru că e o întrebare pe care o pune și foarte frecvent. Păi rămâne aia. Păi da, exact. Tu încerci să pui set fiziologic ca să înlocuiești lichidul ce dar nu, dar de ce punem noi set fiziologic atunci când închidem un voie? Păi, în mod normal ar trebui să fie lichicefalorachitian. Și de ce să nu fie aia? Pentru că e un gaz și gazul se comprimă. Aia e, se dilată, pentru că e mai mare temperatura intracerebrală decât în exterior și trebuie să comprime în jur. Asta era răspunsul, bravo, Andrei. Da, nu știu. Ce simptomatologie dă dacă îi rămâne aici? Păi simptomatologie de compresie. Da, sau pacientul mai face ceva. Post-operator. E o chestie, se aude... Crize epileptice. Serios, asta sunt irritante. Se aude... Da, uite, crizele epileptice sunt în rest despre lume. Da, cauza aerului până să soarbe, în general, face crize destul de multe. E una complicație pentru care deschis scoți aerul. Și gândește-te că, într-adevăr, se drenează mai ușor, dar unele să ai un pacient cu poziția asta, oricât de pune cu ser. Eram față de un pacient care e întins, nu să pui ser până la liber. Practic închis mai etaj.
must stay at a high level. Also, in order to reduce the risk of air embolism or treat the air embolism or the effects once it's produced, we placed venous catheters, and this could lead to pneumothorax during the vein catheterization. Also, we can have hematoma, brachial plexus injury, sciatic nerve injury. That's why the patient will be positioned with its knee flexed so as to reduce the pressure on the sciatic nerve. Okay. Another position is prone position. I don't have a picture of it, but you can imagine you stay on ventral decubitus. The advantages is that most neurosurgeons are familiar to it. It's some kind of a rule. It's better to do something that you are familiar with in neurosurgery. So if you want to try something new, first try it on the cadaver if you can. And does not require special anesthesia care. As you saw, that the sitting position has a lot of drawbacks, which will solicitate the anesthesiologist. Disadvantages are that the blood and the cerebrospinal fluid will accumulate on the site of the operation. Well, we have venostasis, and the anatomical landmarks are inversed, which can be kind of confusing to a starter, but you can gain experience by learning anatomy. First of all, yes. And another position is paraplank position, which is advantageous because it facilitates the retraction of the cerebral hemisphere due to the gravity. And I told you before that the retrosigmoid approach implies retraction of the cerebral hemisphere, and this one reduces the traction due to gravity, which will help us, and leads to more efficient drainage of secretion from the cervical side. Now I'm going to ask Francesca. Sorry. Și mi merge spre tămitatea zi. Plecat acasă, are grabă. Francesca, tell us please here which is the most used. Decubit ventral cu capul flectat. Și practic pacientul stă întins și noi folosim suport ca să punem cu capul în jos și ne uităm așa, aici. Okay, so Chirurgul stă practic în fața pacientului și se uită de... when you learn anatomy, place the book reverse. Rolul să puse și invers, pentru că insistă foarte mult la bordul retrosigmoidian în poziția clasică, sitting position after the swan. Okay. The disadvantage is that it's difficult to place the patient, and there is risk of brachial plexopathy or neuropathy. This is how it looks from the above and from lateral. Some important landmarks in the retrosigmoid approach are the zygomatic arch. Mă întreabă să văd și dacă am făcut treaba bună. Mă întreabă să văd și dacă am făcut treaba bună. Okay, so what is this? This point. Yes, but here you said it. I didn't hear. Should I ask you about these citrus? This one? Okay. And this one? Yes. Perfect. Okay, so if we draw an imaginary line between A and C, we get the approximate trajectory of the transverse sinus. And here in point B, which is the asterion, is the confluence between the transverse and the sigmoid sinus. Also, we must bear in mind that the wall of the sigmoid sinus can be adherent to the mastoid bone, especially in the artery. When it comes to skin incisions, we have some choices. We can do vertical incision, or sigmoid incision, or hockey stick incision, because it resembles a hockey stick.